就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。With 80% of the population in Meinong district being Hakka, it's no surprise this area of Kaohsiung City retains an important aspect of Hakka cultural history. Now mainly used for decorative purposes, Meinong's oil paper umbrellas were once useful sun and rain blockers, as well as important symbols of family legacy. The few remaining traditional umbrella factories in the district are now open for tourists, where visitors can try their hand at making these beautiful hand-painted works of art. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是阿斌哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。Leo 啊，最近有件事情有点纳闷，我大概1个月了啊，什么事？因为我上个月过生日啊，然后朋友送我很多礼物啊，然后我有朋友从高雄来的啊，然后他送我2把伞呢。是那个油纸伞嘛？可是，不应该送伞吗？他是不想跟我当朋友了吗？不会啦，我跟你讲，这客家很多油纸仔，油纸仔对，就跟我们的油纸油字，它是谐音哦，要我早生贵子就对了，希望有多子多孙的意义。没错，而且你看，这样我误会这个朋友了啦。跟你说啦，像那个美浓它就是一个传统的客家庄，所以美浓跟纸伞其实已经变成一个地方文化产业连结的一个代名词了。没错，讲到美浓就一定想到纸伞，对，你知道吗？在这个1960年代这个油纸伞、烟草还有稻米，就是美浓最主要的一个经济收入，很兴盛。我记得那个时候，这个美浓纸伞，它一年要大概生产大概2万把以上。哇，这好多！但是后来就因为机器生产这个阳伞呢，就太便宜了，所以呢就慢慢取代了这个纸伞。纸伞业者呢也就积极的转型，强调精致手工的伞面设计还有制作。所以这个美浓纸伞就慢慢脱离了实用的价值，就变成了艺术品，然后可以放在家里当装饰品，或者是在展场里头来装饰。它的确很漂亮，而且这样反而更珍贵啊！是啊，那油纸伞就因为文化创意的关系，也成功的把这些纸伞推向了国际了，变成一个文化艺术的产业了。这很好，其实就是一个艺术品啊，而且这样更珍贵了，而且它真的很漂亮啊！是啊，真的要带到国外给一些朋友们啊。那我们现在来教大家几个这个客语单字。Let's teach you some Hakka phrases such as the oil paper umbrella 油纸伞，油纸仔，油纸仔。然后呢，你说 to have kids 有孩子有子又怎么说呢？油字其实很像真的很像That means to have kids. All right, now you know what to get if you want to wish your friends to have lots of children. And that does it for today's talk about Hakka. 什么Hakka？俺只say张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.